இந்த கரண்ட் தான் கட் ஆயிட்டு நம்மள வெறுப்பித்துது. ஓகே, விளாட ஆரம்பிப்போமா? படுத்தாக்கி தெரியல. விளையாட ஆரம்பிப்போமா? ராஷிகா வந்தவொடனே ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இங்கேதான்டா இருக்கான்னு நினைக்கிறான் அவன், அந்த பொண்ணு. இங்கேதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மேலே இருக்கா. இது மேலே போகிறதுக்கு மட்டும் வழியை கண்டுபிடிச்சா போதும். இங்கேதான் இருக்கா. இந்த சைடு குவெஸ்ட் ஒன்று இருந்தது. Do you need help? You're the one who survived the proving. Yes, I do need help. 10 years ago, my brother was cast out. His sentence ended, but he didn't come back. His camp was empty and covered in blood. Hi, Rashika. Okay, brother yaro irundana. Nee enna pandreenga thaniya? Here all alone. Each day I cut a notch on the wall, so I knew Brahm's sentence was over. Then I cut 3 more, but he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. The braves said he must be dead, but I have to know the truth. So I came out looking for him. You said your brother's camp was soaked with blood? The braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. Why was your brother cast out? Rom was always a little different. A little touched. One of the hunters had a cruel heart and never let him alone. I was gone but an hour, and the hunter set after him like always, but this time, Brahm struck back with a rock and split the man's skull. Spirits need to do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years. I never should have left him alone. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay out of sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then. Please. சரி கண்டுபிடிக்கிறேன். இவள்தெல்லாம் வந்து நம்ம மிஷின் சைடு மிஷினாக பார்த்து நம்ம விளாடுவோம் அப்புறமேட்டு. இப்போதைக்கு சைடு மிஷின்லாம் பார்க்குற அளவுக்குலாம் நம்ம எதுவுமே இல்லை. டேய் அடங்க.
ஒரு முக்கியமான பவர் யூஸ் கற்றுக்க போகிறோம். எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? That must be Arana. Sounds like she's in trouble. I can't get down. Help! யாரு? இரு வரேன். அங்கே ஒருத்தி இருக்கா, ஹெல்ப் கேட்குறா. அவளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவம் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதை பண்ணிட்டு Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet. Don't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Nice and quiet. I need help. I can't get down. இவா. Somebody! ஓகே இங்கே வா. I'm surrounded. Okay, here it goes. Come on. It worked. It's not hostile. Seems almost there. We go. That a boy. That's more like it. Yeah. Somebody, please! Ride. This Strider is fast. This beats walking. I need help. I can't get down. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Somebody, please! I'm surrounded. இரு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன். Please! Lesson. ஐயோ மாற்றி ஏன் ஆள் அடிக்கிறேன்? Take those quadrants down. மாற்றி ஏன் ஆள் அடிக்கிறேன்? சரி Thanks for saving me from those machines. Can I talk to you for a minute? வா. Thank you. I thought those watchers were gonna tear me apart. Your father sent me after you. It's time to go home. I Oh. figured. நல்ல வேலை. But I can't இவ்வளோ go back until I கண்டுபிடிச்சிட்டோம். get my mother's spear from that scrapper. மதர் ஸ்பியரா? That spear must mean a lot to you. My mother made it not long before she died. இதுதானா தேவைப்படும். Can't believe my father lost it. He didn't mean to. Scrappers are dangerous. I know. I just can't stand the idea that it might be gone forever. சரி நான் பார்க்குறேன். I'll look for your spear. You will? Oh, thank you. Go find your father. His leg gave out while he was searching for you, just south of Mother's நம்ம Heart. அதை அப்புறமேட்டு Oh, தேடுவோம். no. Okay, I'll go to him right away. Thanks again. Gonna need this. அவ்வளோதான். வெரி இப்போ நமக்கு ஓவர் ரைட் பவர் கிடச்சிருச்சு. இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். Good for an old remedy. நான் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தான் எப்படின்னு கற்றுக்கணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். In her mother's footstep. Seeker's Gate. ஓகே, இங்கேயே ஒரு மிஷின் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்துட்டு வரோம்.
எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஆ The woman's trail ends here. Must be where she saw the scrapper. If I follow its tracks, I should be able to find that spear. போனா ஸ்பியர் கிடைக்கும்னு நினைச்சு போறேன். Mother's cradle. பார்ப்போம். அங்க அடிச்சிட்டு இருக்கு, சண்டை போடுது. போகிற வழிலாம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு சண்டை போட விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். எப்படி எப்படி The trail ends here. I'll bet it crossed the river. Better check the other side. அடா போயிட்டே இருக்கு. ஏதோ இருக்குடா இங்க. இது வேற ஏதோ யூஸ்வலா அடிக்கிறது இல்லை, இது வேற ஏதோ. They know where I am. Amen. அது ஒரு காம்பர், அவன்தான். There. அவன்தான். வண்டியா ஒரு முக்கியமான ஒரு படுபாவியை தேடி ஓடிட்டு இருக்கேன். நீ ஒரு புது பவர் பார்க்கல எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்ட்டு. அது ஒரு காம்பர், அந்த ஸ்பியர் தான் இப்போதைக்கு எனக்கு தேவை. வாட்சர் ஒன்று இருக்கு, இரு வரேன். அடிக்க வர மாதிரி இருக்கு. பாரு, என் பவரை மட்டும் பாரு. Calm. இதுங்க 3 இருக்கா இங்க. 3 கிட்ட ஒருத்தன் வந்து ஸ்பியர் வச்சிருக்கான். நான் இந்த ஸ்பியர் இதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த ஸ்பியரை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடணும். வாங்கிக்கோ. பத்தியா ஏன் ஆள் இவன்? அம்மா பண்ணிட்டாடா. ஏய் ஏன்டா என்ன அடிக்கிறாரி? அட்ரா அவனட்ரா. ஐயோ ஓடி. ஐயோ ஏன் ஆளு?
முடிச்சிட்டானா என்ன? முடிச்சிட்டான்டா. A well-made weapon. Arana will be happy to have it back. நேத்து ஒரு கரப்டரை சாவடிச்சல, அவன் வந்து இந்த பவர் கொடுத்தான். இப்போ வந்து என்னால் நான் இந்த பவர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். அவன் கொஞ்சம் மோசமானவன் தான். எப்படி அடிக்கிறான் பாரு. இப்போ அவன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. Let's get on with it. போயிட்டு வா. இருக்கானுங்களே, இவனுங்க தான் என்னை துரத்தி அடிச்சானுங்க. இத்தனை பேர் இருக்கானுங்களா? Ouch. இவன் தான் நமக்கு பலியாடு. எவன் வரான்னு பார்ப்போம். இவன் தான் பலியாடு. இப்போ Stay still, breathe slow. போயிட்டு வா. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே ஓடிடணும். சேவ் பண்ணியாச்சு, ஓடிடு. இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தனா இவனும் சேர்ந்து அடிப்பான். இவ போயிட்டு அந்த ஸ்பியரை கொடுத்துட்டோன்னா இந்த வேலை முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் மிஷனுக்கு போக வேண்டியதான், மெயின் மிஷனுக்கு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக மிஷின்ஸ்லாம் வரும் இந்த கேமில். அதுக்கிட்டலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பவர்ஃபுல்லாக போஸ்லாம் வாங்கிடணும். இல்லைனா அவ்வளோதான், இதையே தாண்ட முடியாது. ஸ்கில்ஸ் இருக்கா? ரீஜென்ரேட்டு, to additional resource, mount pickup, இதை தான் எடுக்கணும் அடுத்தது. And one of these. தான் இருக்கானா இல்லை எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. Sun's headed for the west. கீழே இருக்கானா? Oh, mother be praised. Aloy's back with the spear.
First you send Arana back to me, and now you've got the spear. All around us, the Nora weep for their lost children. I thought I'd be joining them. Thank you for sparing me that, Aloy. And thank you for bringing back the spear. Your mother knew how to craft them. It's of exceptional make. I'll never be the crafter she was, but she did pass along a few tricks. I'd be happy to take a look at your spear. Thank you. It sounds like she was special. I'm sorry for your loss. Well, because of you, I still have the spear to remember her by. She would have liked you. I know it. ஏதாவது கொடுத்தானா இல்லையா அவன்? சரி, நம்ம போவோம். கேட்டுக்கு போவோம். கேட்ல இருந்து நம்ம கிளம்ப வேண்டிய இடம் இருக்கு வெளியே. இந்த மிஷின் எடுத்துட்டு போவோமா? இவன் தான் நமக்கு கிடைச்சாச்சு. Be fascinating if they weren't looking for me. அவன் ட்ராக்கர்ரா. அவன் பின்னாடி இருந்தானுங்கன்னா அவனுங்க கொஞ்சம் மோசமானவனுங்க. அவனுங்க வீட்டுலாம் வம்பே வைக்கக்கூடாது. Sounds of fighting. Just outside the gates. வெளியே சண்டை ஏதோ போடுறானுங்கடா. Shadowed. Watch yourselves! Bring it closer! Closer! Fuck. Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that strider when you came through the gate? அது மேல தான் ஏறி I வந்தேன். was. It's கரெக்ட்டா தான் பாத்துர்க்க. hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Aloy, நம்மள the எங்க outcast who பத்திரன்னு won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. வா. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Karja Sundom? ஓகே, இப்போ நம்ம காஜாக்கு தான் போனோம். காஜா அந்த இது சிட்டி. No. அங்க தான் வந்து நம்ம இது ஓலனை தேடி போனோம். ஓலன் இருக்க மாட்டாங்க. இவன் இருப்பான். இன்னொருத்தன் வந்து நம்ம கிட்ட பேசினால If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I அவன் தான் make வந்து it, பேசு. The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go on patrol. ஓகே, and காஜாக்கு our போற வழி borders வந்து ரொம்ப unguarded. டேஞ்சரஸ். நீ அங்க போயிட்டனா We have no பாத்துக்கலாம். war chief to lead us. உன்னோட isn't வார் that சீஃப் Resh's எங்கடா? job? Ugh. Only because Sona went missing. Now, I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. சரி. You said I won the proving. How did you know that? I spoke to survivors. He said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? வாலா. பாவம் செத்து போயிட்டா. I'm very sorry. வாலாவோட சிஸ்டர் தான் I liked இவன். her. ஒரு பொண்ணு I think we இருந்தால might have இவ even கூட become friends. அதாவது ஃப்ரெண்ட் ஆகுற மாதிரி அவ If செத்து போயிட்டாங்க. We had a chance. Thank you. அவளோட She பிரதர் தான் died இவன். saving others. There is no better death. You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. Massacre of the War Party. See, இவன் You வார் said சீஃப் War எங்க? Chief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer?
Of course I did. ஓகே, But சோனா Sona வந்து denied me வார்ஷிப்பு. that. அவ வந்து She ordered me to see the 2 3 wounded back குரூப்பை to the ரெடி embrace, பண்ணிட்டு அவ வந்து இந்த to guard this கில்லர் gate, யார் to யார் guard இந்த the மக்கள்லாம் embrace சாவடிச்சாங்களோ, பிரேவ் with my life. பீப்புளை சாவடிக்க வந்தாங்களோ, That நோரா was days பீப்புளை, ago, and since அவங்கள then there's தேடி been no போயிருக்கா. word from her. அவ இன்னும் So ஆனால் there's எங்கே no way to போயிருக்கா, know if என்ன she's வந்திருக்கா, alive or dead. அந்த மாதிரிலாம் If தெரியல anyone இன்னும். could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend, an unbending spear to measure ourselves against. யா, Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. She's my mother. ஓ சோனா வந்து இவங்க அம்மாவா? You said the war party was massacred. How? When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. போயிட்டு அப்போ சோனாவை A தேடுறேன். pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone. And our ஆக்சுவலாக கேமில் losses வந்து were அவளோட என்ட்ரியே செம்மையாக இருக்கும். I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The கண்டிப்பா, tribe கண்டிப்பா. needs her leadership. நான் Now, I'd go தேடுறேன், after her கவலைப்படாத. myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site, a wooded hollow across from Devil's Thirst on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. Now, she went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. நானே வந்து வார்ஷிப் ட்ரையல் அதை தான் தேடி போனோம். ஸ்டார்டூத். May the goddess protect. My whole life. All of it in the embrace. The world just got bigger. But also more dangerous. இதெல்லாம் இருக்கா? ஓ. ஓ. Udrodi. Ancient armory. Use the power cell. Find the use of for the power cell. இப்போ தேவையில்லை இந்த இடம். மேலே இருக்காது. இதுவே கூஸ் சோனா. சோனா வந்து இப்போ ஒருத்தவனை பார்த்தோம்ல, அவங்க அம்மா தான் சோனா. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஓடுறனாலே பார்த்து தான் ஓடணும். ஐயோ துரத்துது. வந்துட்டான்டா. இது வேற. ஒரு நிமிஷம் சாக்க கொடுக்குறான். ஓகே, சோனாதான் அவங்க இந்த இதோட வார் சீஃபு. அதனால சோனாவை தேடி இவனுங்க எல்லாருமே வந்து சோனா வந்து இது பண்ணியிருக்கா, கட்டளை இட்டிருக்கா, நீ வந்து இந்த இடத்த விட்டு போகக்கூடாது, எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால இவனுங்களும் அங்கேயே இருக்கானுங்க. என்ன இடம்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவோம். நம்மளும் இப்போ ஆக்சுவலாக சோனாவை தான் தேடி போகிறோம். நல்ல மர்ச்சன்ட் இருக்கிற இடம் தான். லெஜெண்டரி அவுட்ஃபிட்டா? இதுதான் வாங்கணும். நான் இது வாங்கணும்னா என்னென்ன வேணும்னா, வாட்சரோட கார்ட் இருக்கு, பிளேஸ் வந்து 40 வேணும், மெட்டல் ஷேட்ஸ் வந்து 900 வேணும். சேல் பண்ணால் ஏதாவது கிடைக்குமா?
பாக்ஸு, ஹெர்ப்ஸு, ஆனியன். சரி, ஓகே. 400 இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் தானே சேர்த்து வச்சு வாங்கிக்கலாம். சரி, ஓகே. நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு அது பேர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது எங்கே கூப்பிட்டு போய் விடுது பார்த்தியா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் மோசமானது. இது அப்படி ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். நம்ம இப்படி ஒரு ஓரமாக வெளியே போயிடுவோம். நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு நம்ம போயிடுவோம். அவனுங்க கொஞ்சம் மோசமானவனுங்க. இந்த சைடு போனாலே நம்மளை செதைச்சிருவானுங்க. I probably needed the wash. Is that a corpse next to him? ஏய், இவன் காஜா. இவனுங்க தான் அந்த இது. There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Noraland. Yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. காஜா அவனுங்க மாதிரி தான் இருக்கானுங்க. This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out of camp, and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. I'll be there. சரி, நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வரேன். இப்போதைக்கு நான் வேற ஒரு மிஷின் நோக்கி போயிட்டு My இருக்கேன். focus is picking up some kind of signal. Those ruins. That must be Devil's Thirst. A city of the old ones. Of the metal world. வாரு ஒரு பரதேசி இருக்கான் பாரு. அவன் கொஞ்சம் மோசமானவன். ஸ்கிராப்பர். இவன் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இவனை தூக்கிட்டு போயிட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்துருவோம். இவன் பார்த்துப்பான் அவனை. அடி, அவன் அடி. Now they're hunting me. என்னடா சண்டை போடல இன்னும்? நம்ம ஓடி இன்னும் இவனுங்க ரெடியாக வருதுக்குள்ளார. இது இப்போ காலையில் அந்த மாதிரி மாத்திரை மாதிரிலாம் நல்லா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இன்னும். I'm still getting a signal from my focus. ஏதோ கேட்கும்.
எங்கேருந்து வருதுன்னு தான் தெரில. கேட்குது ஆனால் ஒரு சவுண்டு திக்கு 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 திக்குன்னு. Burl said War Chief Sona went after the killers from the Proving. Maybe I should try to find her. ஓகே, இந்த கேம்ப் அடிக்கிறதுக்கு வந்து அவன் வருவான் போல. ஃபஸ்ட் இங்கே போயிட்டு வரும். ஒரு முக்கியமான இது இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமானது, இதை விட்டுட்டேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி திக்கு திக்கு திக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கல. அதுதான் இது ஒரு தலை மட்டும் நவுறுதா பாரு. மண்டை எங்க காமிக்குது பாரு. Campfire இருக்கு. ஊர்க்கா I must be closing in on the signal. வந்துட்டேன். போதான் இருக்கு. இது மேலே தான் ஏறணும். எப்படி ஏறதுன்னு தான் பார்க்கணும். The tall neck. Looks just like Ross described. A signal must be coming from its head. I need to get up there. Machine saw me. This should be a good spot for jumping off that hole. Hey, what are you doing?
அடுத்தவன் வரான்டா, அடுத்தது வரான்டா. I think I can lead one to the tunnel from here. All right. Now I just have to reach its head. கரெக்டா இல்லையா? I know. I wouldn't want to be poked in the head either. இது எதுக்குன்னா மேப்பு, இதுதான் மேப் நமக்கு அன்லாக் ஆகும், அதனால இது பண்ணி தான் ஆகணும். Everything along its path, and it sends what it sees to other machines. Nice. Skill point ஒன்று, 2 skill point. நைஸ்ரா. விழுந்துருச்சு. ஓ, ஸ்கில் பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்திருக்கு, ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, நைஸ். இப்பயே வந்துருச்சு. வந்து நம்ம புதுசாக வேறு எந்த டிசைனான அனிமலையும் நம்ம பார்க்கல இப்போ வரைக்கும். கரெக்டாக நமக்கு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பவர் ஏறி இருக்கு, அதனால தான் வந்து நம்மளை எவனோ ஈஸியாக டக்குன்னு அடிக்க முடியல. How much more of this can we bear? Mother's crown. Oh, Mother. Feels more like a military count. Should have got out of there quick. Here she is. They made her a seeker. Come here, girl. Let's have a look at you. Dream with you in it. You were running toward a machine, spear drum. மாற்றி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. Some things are beyond our ken. I'll know better. The girl with the mark of a seeker. The Sentinel saw Maria. you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. காஜா கேபிட்டல். West ஆமாம், will அங்கே தான் take you போகிறேன். to it. But their soldiers will stop you long before you get there.
They வெஸ்ட் can சைடா try. போனோம் அந்த No, what I mean ஆனா is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. அதுக்கெல்லாம் Word ஆள் is இருக்கு the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. ஓகே காஜா So if I வந்து clear அந்த out the corrupted machines, they'll அந்த open the border? லேண்டையே வந்து I சீல் பண்ணி suppose. வச்சிருக்கு அது உள்ளேயே But I போக can't முடியாது spare any braves to யாராலையும் help you. Who said I needed யாரையும் help? எனக்கு ஹெல்ப்பே You'll வேணாம் clear the தனியாவே valley போயிட்டு all பார்த்துக்கணும் by yourself. ஆமா I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. நான் போற வழியில So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. நான் It's வந்து not far போற from the வழியிலேயே Forsaken எனக்கு Village. வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து What ஒரு Forsaken Village? 800 It had a name once, ஏதாவது not that தேவை it matters அதாவது now. 400 I was born ஷேட்ஸ் there. தேவைப்படும் What happened எதையாவது to it? அடிச்சு The பிடிச்சு war. The Karja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown, relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. So you're in charge of the defenses here? Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know Okay, this, but where I won the Christine proving Ivana. the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You missed my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. வேற எதுவும் I கேட்க should be நமக்கு going. டைம் இல்லை நம்ம All கிளம்புவோம் right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. I'll make better next time. நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நமக்கு நம்மளை ஈஸியாக உள்ளே அலோவ் பண்ணிடுவான் நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கிறதுனால அதனால் நமக்கு அது பற்றி பிரச்சனை இல்லை பேர் தான் மறந்து போயிட்டேன் நிஜத்தில் போயிட்டு உன் பேரை மறந்துட்டேன் கரப்டட் மிஷின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா Keep me in your memory. Goddess. Brave. தான் ஞாபகம் வருது அது இருக்குல்ல இதில் வந்து கரப்டட் மிஷின்ஸ் இருக்கும் Those machines. You can see the corruption coming off them like smoke. அது ஒரு ஒரு I'll clear கரப்டட் them out. மிஷின் வந்து கரப்டட்னா ஃபயர் ஏரோ வச்சு அடிச்சுன்னா செத்து போயிடும் சீக்கிரமா பாத்துருச்சுடா பாத்துருச்சு Flames burn stronger than usual. The flames, they're burning. ஐயோ வந்துடுச்சு ஐயோ அடங்குயல யாருக்கிட்ட இன்னும் அடியே வாங்கியா One down. Two down.
மனுஷன் அதை பார்க்கறதுக்கு வேற மாதிரி இருக்குதுடா. This poison seems almost to eat away Whose at name? metal. அது Maybe that's what drives the machines mad. Might find a way to இது use அந்த it ரெட் someday. கலர்ல ஒன்று இருக்குல்ல, அது மேலே அது வந்து கரப்டரு. அது வந்து நல்லா, இது வந்து எப்பயுமே அமைதியான மிஷின். இதையே வந்து கோபம் அடைய வச்சிரும் அந்த மிஷின், அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா. அதனால் அந்த ரெட் கலரில் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பார்த்து தான் அதுக்கிட்ட போகணும். அதுக்கிட்ட போகாமல் இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு கரப்டட் ஜோன் இருக்குது, அதையும் போயிட்டு அடிக்கணும். இவங்க வந்து அமைதியான ஆளுங்க. என்னடா இப்பதான் அமைதியானவனுங்கன்னு அதுக்குள்ளார என்ன தொத்துறீங்க அடிக்கிறதுக்கு? Here they come. இப்பதான்டா அமைதியான ஒன்று. ஆனால் இவனை விட்டுருவோம் இந்த சைடு. ஒரு நிமிஷம் இவனுங்கெல்லாம் நம்ப முடியல, அதுக்குள்ளார துரத்தி அடிக்கிறானுங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான், பார்த்துக்கோ. என்கிட்ட போலாம் கிடைச்சிக்குமோ இது ஒருத்தரா. இங்கே பத்தியா இவன் புது டிஃப்ரெண்ட்டான மானா இருக்கான் பத்தியா? ஓடிடு கொஞ்சம் புது டிஃப்ரெண்ட்டான மானு, அப்கிரேடட் வெர்ஷன். அவன்கிட்டலாம் போகவே கூடாது. அது பேர் 2 பேர் ஒருத்தன் இருக்கான். That's it. I'm already gone. அவன்கிட்ட போனேன்னு வச்சுக்கேன், என்ன அப்படியே சல்லியாக நொறுக்கிடுவான். இவன் தான் மோசமான ஆள். அன்னைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து போட்டோம் தெரியுமா, இவன் தான் அது ஷார்ட் டூத். The forsaken village that Maria spoke of. It's in shambles. இந்த இடத்துல எத்தனை இருக்கு பாரு. ஒரு கரப்டட் இருக்கா, ரெட் கலர்ல இருக்கு பாரு. கரப்டட்னே தெரியுதா, அதனாலேயே 4 இருக்கு. என்னப்பா எல்லாருமே வந்துட்டானுங்கடா. Here they come. Corrupted washers. என்னடா நிறைய பேர் இருக்கீங்க.
சாவு. They're scanning for me. ஐயோ உன்னால தண்ணியை தாண்ட முடியாதுன்னு தெரியும். என்னடா புதுசு புதுசா பார்க்கலாம் வருது. ஐயோ தண்ணியில விழுந்துட்டேன். I've done what I can to cleanse this valley of corruption. Time to see if the Geforce will let me pass over the mountains. டேஸ் 12 தான் இருக்கு, சேர்த்து வைக்கணும். சரி, இப்போ வந்து இந்த இது எல்லாருமே கரப்டர்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோமா, அதனால காஜா இதுக்கப்புறம் நம்மளை உள்ள அலோவ் பண்ணுவானுங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அதான் முடிச்சிட்டேன், அப்புறம் என்ன போய் ட்ரை பண்ணுறது. இதுதான் சம்பவம் இருக்கு. ஞாபகம் வந்துருச்சு. அமெரிக்கான்னு பார்த்துருப்போம். தேவைப்படாது, பேலன்ஸிங்கு, லோ ப்ரொஃபைலு, கிரிட்டிக்கல் கிட்டு தான் தேவைப்படும். இப்போ இருக்கிற ஹெல்த்தெல்லாம் எடுத்துட்டு Black smoke, red tatters. More bandits like the ones at Devil's Thirst. நான் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு. இப்போ லைட்டாக ஞாபகம் இருக்கு, அதனால் போக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஓட வேண்டியதான். லைஃப்லாம் நிறையா தேவைப்படும். அந்த இடம் தானான்னு தெரில, ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக வருதா அது அப்படின்ட்டு தான் டவுட்டாக இருக்குது. ஆமாண்டா, அதே இடம் தான்டா. Sighting won't be easy in the snow. Looks நான் இன்னொன்று வாங்கினேனே ஸ்லிங் ஷாட்டு, அது இங்கே ஸ்லிங் ஷாட்டு காணாண்டா. வச்சுருக்கேன்.
அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. நான் அது வாங்கினேன், எங்கே போச்சுன்னு தெரியல இப்போ. Looks good. Oh. Sounds of fighting. Has something attacked the Karja fort? நல்லாவே தெரியும். அது ஒரு கரப்டர். இதுக்கு தான் யோசிச்சேன். A corruptor. பார்த்துருச்சா என்ன? Turn back, girl! These machines are dangerous! இன்னும் சாவலியா அது? என்னடா கல்லு நவுறுது? Wasn't the sun risking its ass down here? Girl, approach! ஏய் இருடா வரேன். இவ்வளோ நேரம் மேலே இருந்துட்டு ஜாலியாக உட்காந்துட்டு சுட்டுக்கிட்டு. I'll tuck that away. போடுற கோழிக்கு தான்டா வழி தெரியும். வரைக்கும் 500 தான் வந்திருக்கு. எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்கானுங்க பேர். So, will you open the gate for me now? You heard her! Open the gates! And send word to Captain Balon! Where are you headed, girl? West! To Meridian! Open the gates! The way of broken stones is a hard Raja run, even in the gods. best of times.
You might want to have a word with Captain Balan. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort. மெரிடியன்ல இருந்து கேப்டன் பவான் ஒருத்தன் வந்திருக்கானா அவனை வேணா நீ பார்த்து பேசிட்டு போயிடு போற வழியில We're the ones who should be யூஸ் thanking ஆகும் you for taking down those machines. Walk in light, Nora. நான்லாம் சீக்கர்ரா நோரா சீக்கர் என்னடா கேம்ப் ஃபயர் இருக்கா நைஸ் சிட்டி ஆஃப் சன் மேலே ஏதாவது இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு Couldn't imagine living anywhere else. That's all there is in the Fine new goods for a lands. fair price. I heard you talking about trouble in Banuk lands. Was that out loud? Ears must be getting worn down from all those long leg blasts. But you heard right. I'm fresh back from the cut, looking for better scavenging and better shards. I guess you didn't find them up there? Not with the Banuk wailing about new machines and talking spirits and their purses frozen shut. What's a trade route without trade? It's just a route. சீக்கிரமாவே வந்துருச்சு நான் இவ்வளோ சீக்கிரமா வரும்னு நினைக்கல சரி நான் New இப்போதைக்கு machines and talking spirits? I'm அப்புறமேட்டு interested. வரேன் Thought as much, just looking at you. Don't say you weren't warned. There's a slip of a trail through the northeastern mountains, past what we call the Grave Horde. You won't miss it. You'll find what passes for a town on the other side. Maybe someone there can talk you out of it. Maybe. Maybe not. Thanks for the information. சரி இப்போதைக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு மட்டும் பாக்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இவன்ட்டெல்லாம் வாங்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அங்கே வந்து ஒரு இவன் இருக்கான் அவன்கிட்ட தான் நமக்கு தேவையானது கரெக்டாக கிடைக்கும் அதனால் இங்கெல்லாம் எதுவும் வாங்கக்கூடாது Take a look at these wares. The world beyond the sacred land. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus. ஏன்னா அவன் தான் காமிச்சிருக்கான் One who looks like me. Why they இல்லையா want me dead. அங்கே பார்த்தியா Olin's trail leads to Meridian. அங்கே பாரு When I catch him, இதெல்லாம் மாட்டவே கூடாது and he அது will ரொம்ப pay for all the மோசமானது lives he's ruined. அது பாரு ஈகிட்டே தான் அதுகிட்ட போகவே கூடாது அது வந்ததுன்னா அதுகிட்டேருந்து நம்ம இது மறைஞ்சு மறைஞ்சு ஓடிடணுமே தவிர்த்து அதை சண்டைக்கெலாம் போகக்கூடாது அது அது சண்டைக்கு கூப்பிட்ற அளவுக்குலாம் நம்மக்கிட்ட தெம்பு இல்லை மாடு பார்த்திருக்கியா மாடு பார் இவனையும் சண்டைக்கு கூப்பிட்ற அளவுக்குலாம் நம்மளால முடியாது பார்க்குறியா I'm turning back. ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியல திடீர்னு சாச்சாலும் சாச்சிருவானுங்க கேம்ப் ஃபயர் இருக்கு ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியல I need this. அம்மா இவனுங்கிட்ட இருந்து கூட தப்பிச்சிடலாம் இதுகிட்ட தப்பிக்க முடியாது அது வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணல நம்ம கீழே இறங்கல அதால அடிக்க முடியாதுன்னா அது எதுவும் பண்ணாது இது குட்டி அவனெல்லாம் நோண்டவே கூடாது
அவனை எப்போ நோண்டணும்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நமக்கு தேவையான ஆர்மரு, தேவையான ட்ரெஸ்ஸு, தேவையான அவுட்ஃபிட் அண்டு இது கிடைக்கும். ஓ, அப்போ தான் அவனெல்லாம் நோண்டணும். அது வரைக்கும் அவன் பக்கமே போகக்கூடாது. நம்மளாம் அவன் ஒரு சைடு போனால் நம்ம ஒரு சைடு போயிடணும். Stocking up. எல்லாம் காஜா ஆளுங்க தான் இருக்கானுங்க. ஆஃப்லைனில் இந்த இடத்தெல்லாம் விளாட்ணும். இங்கே ஒரு டால்நெக் இருக்கா, இதுகிட்ட இது கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ப்ளூ கலரில் அந்த ஊர் இருக்காது. இந்த இடம் போகணும் ஆஃப்லைனில். இங்கே போயிட்டு இல்லை ஆன்லைன்லேயே கூட போகலாம். இந்த இடம்லாம் முடிச்சோன்னா நமக்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம். நிறைய மிஷினை நம்ம இது பண்ணலாம். நான் திடீர்னு கால் பண்ணுறான்னு. காஜாவுக்கு போகிற வழிக்கு முன்னாடி கூட ஒரு பயங்கரமான இது இருக்கும், சம்பவம் இடம். அது சம்பவம் ஆள் இருப்பான். அவனையும் நோண்டாமல் போயிடணும். அவனெல்லாம் எப்பயாவது தான் வருவானுங்க, கண்ணில் போடுவானுங்க. ஆனால் அவனெல்லாம் நோண்டக்கூடாது. அது ஒரு காம்பர். அண்டர் ஜா. அவன் எப்படி அடிக்கிறான்னு பார்க்குறியா? They saw me. This is it. இதெல்லாம் நோண்டனா அவ்வளோதான். இதனால தான் இதுகிட்டலாம் நோண்டுறதே இல்லை. லைஃபே போல பத்தியா 2 அடி அடிச்சேன் இத்தனைக்கும். I can get out of this. அது அந்த இது 2 மிஷின் கன் வச்சிருக்கோம் அது வாயில. அதால சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதனால இப்போதைக்கு இது நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு அதெல்லாம் அடிச்சிட்டுன்னு வச்சுக்க, நம்மளாம் பெரிய ஆள்.
No, I'm awake and alert. தூங்கிட்டு இருக்குது பாரு. இடத்த காவலுக்காக சொன்னா தூங்கிட்டு இருக்கானுங்க. இவனெல்லாம் நம்பி நோறான். அவன் எப்படி தான் விட்டு போறான்னு தெரியல. எல்லாரும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கானுங்க. Stop for a bit. Oh, காமிக்கிறேன் பாரு இந்த இடத்துல முக்கியமானது இருக்கும். I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal citizens. I prefer the one about the sun priest falling in love with a merchant's daughter. What's going on here? Olin's in there, somewhere. And so's Erend, that other outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Erend, அவனை தான் தேடி வந்திருக்கேன். அவன் வந்து அவன் சிஸ்டர்த்தையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றான்னா அவனோட ஃப்ரெண்டு தான் ஓலன். Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way! Make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There, alone as you asked. And what did you want to tell me? I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to me. Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. Actually, இவ சிஸ்டர் வந்து செத்துட்டாளா அப்படின்றதுலாம் அவனுக்கு தெரியாது. செத்துட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். அவ்வளவுதான். At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. But why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. Actually, கதைப்படி இன்னும் சாவல. ஏன்னா அது இவனுக்கு தெரியாது. இவன் செத்துட்டதா நினைச்சிட்டு இருக்கான். அது இதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். Said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him.
நான் He's காமிக்கிறேன். not here. ப்ரூவ் He went பண்றேன். scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. சில நாட்களுக்கு Are முன்னாடியே there அவன் வந்து any ஸ்கிராப்லாம் places he எடுக்கிறதுக்காக frequents, வந்து places he போயிட்டானா returns to? வெளியே. A house. அவன் ஆனா இங்க Here in வந்து Meridian. Okay, ஒரு then வீடு take me இருக்கு. there. அங்க I need to வேணா நம்ம search போய் it. பார்க்கலாம் அப்படின்ற I guess. அப்போ As long as I'm there to witness the search. ஓகே. I need to see Olin's place. Now. அதுல வந்து Okay, ஏதாவது okay. இருக்கும். கில்லர் அவன் Come தான் on. அப்படின்றதுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணதுக்கு அந்த வீட்ல ஏதாவது கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுது இப்ப எனக்கு சத்தியமா தெரியல. So many people here all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. ஆட்டோ ரன் எப்படா வருது? That girl. Is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city these days. கம்முன்னு இரு. தானங்க. வேற அப்பப்ப எங்கேயாவது வெளியே வந்து சாவடிக்கிறானுங்க. இது ஏன்டா இப்படி ஓடுது? How long will Avad hide in his palace? To lay siege to the citadel? Does he lack the stomach for just blood for blood? Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. ஏன் ஆனா அழுத்தி வச்சிருக்கிறேன், அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்ப்ரிண்ட் ஆகுது. எனக்கு ரன்னு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிண்ட் இருந்தால் போதும். சும்மாலாம் ஸ்ப்ரிண்ட் ஆச்சுன்னா கடுப்பாகும். டேய் போய் தொல்லடா. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything. Either... and the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Family fabric. The corner of this rug is frayed, and the floor near it is worn.
see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azeron make. Nothing gets through. We'll see about that. அது உள்ள நம்மளால நார்மலா எதுவுமே பண்ண முடியாது. Call it a day, girl. இல்லாம Looks big and heavy. Let's give it a little push. Hold on. வந்துதானா? I did say not to break anything, didn't I? சொன்னேன் ஆனா வந்து ஏய் வாட்ட பைலே வா ஓகே இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் வாடா வந்ததும் வந்து லைக் பண்றா ஷேர் பண்றா சப்ஸ்கிரைப் பண்றா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்க லைக் பண்ணு ஷேர் பண்ணு ஓகே இவங்க வந்து ஓலினோட பசங்க 2 பேரு அவங்கள வந்து கிட்னாப் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அதனால தான் அவன் வந்து வைஃப் அது ஒன்னு வைஃப் ஒன்னு சைல்டு அதனால தான் அவன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான் Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. A map. The glitch of places he visited. சரி Olin தான் குற்றவாளின்னு தெரிஞ்சிச்சு Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. அவனுக்கும் வேற வழியே இல்ல glyphs and these things that you see. How do you do it? The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus is the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen. Out of the way. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? அவளும் உயிரோட இருக்காளா இல்ல ஏதாவது ஆயிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றா where Ursa's body was found and wait for you there. ஓகே எர்சாவோட பாடி எங்க இருந்ததோ அங்க நான் வரேன் நீ அந்த இடத்துக்கு வந்து இது பண்ணு எர்சாவோட பாடி இருக்குல்ல அது ஓகே இவனுக்கு என்னன்னா இப்போ நீ ஃபோக்கஸை வச்சு நீ மட்டும் உனக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சிரும் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் எனக்கும் பண்ணி கொடு அவன் என்ன பண்ணா இல்லை என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடி அப்படின்றா நம்ம வந்து இதுக்கு மேல நாளைக்கு விளையாடுவோம் நமக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு You're an outlander, which is good, but a Nora, which might be bad. Do you fear the ruins of the old ones like many in your tribe? No, although some can be dangerous. Then you may have come across what I seek. In your travels, have you found strange vessels?
emblazoned with symbols of the old ones. They consist of a hollow cylinder with a crescent handle affixed at both ends. If you bring me these vessels in sets of 4, I will gladly trade what I have for them. இவன் ஏதோ வெசல்ஸ் ஒன்னு தேடுறான் போற. அது இருந்ததுனா நம்ம இது பண்ணலாம். What sort of ritual were these vessels made for? I'm convinced they were used in conjunction with each other in sets. Some people believe they were used for tea ceremonies. Others think they held sacred essences and oils for worship. But I believe they were used for the solemn custom of shaving one's beard. One for water, one for lotion, and so on. Each fluid in its special vessel, majestically applied to the face at each stage of the rite. It must have been breathtaking. But which vessel was used for which? I have to know. I have to continue my research. Are you sure people didn't just drink out of them? Drink? Out of such finely crafted earthenware? Don't be ridiculous! Yes, trade quickly. I have work to do. என்கிட்ட 835 இருக்கு. இப்போதைக்கு இது போதும். I will leave you to the hunt. Be sure to delve into the ruins. Perhaps your travels have taken you through ancient ruins? வேற எவனோ இருப்பான். இப்போ நான் யாரு? நான் நினைக்கிறேன் யாருன்னு எனக்கு கரெக்டா தெரியலப்பா. அவன்கிட்ட தான் நல்லதா இருக்கும். தேடி வந்தது அங்கதான் இருக்கும். ஷேடோ ஹண்டர் போ இதுதான். இந்த ஷேடோவில் இருக்க இதுதான் வேணுமே நமக்கு. ஷேடோ வார்போ ஆக்சுவலாக இதுதான் தேவை. ஆனால் இதை வாங்குறதுக்கு வந்து ட்ரைம்ப்ளர் அந்த மாடு இருந்ததுல அதோட ஹார்ட் தேவை. அதை கொல்ற அளவுக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட சக்தி இல்லை. அவுட்ஃபிட்டும் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஹெவி சர்வைவல் இது தேவை. இதுக்கு வந்து 900 ஷேட்ஸ் வேணும், 40 பிளேஸ் வேணும். மற்ற எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. மெட்டல் ஃப்ளவர் இருக்கட்டும். ஓகே,
ஏரோலாம் நாளைக்கு டெஸ்டிங் போட்டுக்கலாம். வேற லெவலான ஏரோ. எல்லாமே காலி. சரி, நாளைக்கு வந்து இதுக்கு மேலே விளையாடும் ஒரு சேவை மட்டும் போட்டு கிளம்புண்டு தான். சேவ் இருக்குங்க. Bye bye. See you tomorrow.